Let us discuss when an electron is bound inside an atom. Now, an electron bound inside an atom is somewhat different from a particle in a box. But the order of magnitude in energies are quite similar. So, we can treat this problem as a particle in a box problem. Now we have an electron, we have the mass of electron, we know that it is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and it is confined to an atom of diameter 5 into 10 to the power minus 10 meter, because for atom the order of magnitude is 10 angstrom order, so it's 10 to the power minus 10. For nucleus it's femtometer, it's 10 to the power minus 15 meter, but we are now talking about the atom. So an electron of mass 9.1, a particle of mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is now bound within a box of dimension 5 into 10 to the power 10 meter. So in order to find the first two energy levels, we will obviously use this relation. We put n equal to 1 here, and we need to also put h cross equal to h by twice pi, and from that I have calculated that E1 is equal to 2.4 into 10 to the power minus 19 joule, because value of h is 6.626 Planck constant. The value of Planck constant is 6.626 into 10 to the power minus 34 joules. Again, m is the mass of the electron, L is the diameter of the atom, it's L square, so it's 5 into 10 to the power minus 10 meter square. And the first energy level E1 resides here at 1.5 electron volt. We also know we can evaluate this from this relation also for the second energy level E2. Else we can also use this relation that we know that E2 equal to 4 E1 we have seen earlier. So we have just multiplied 4 with this energy values, and this is the difference of energy level between the first two energy levels, which is 4.5 electron volt. Now electrons is something which are taking part in chemical reactions, whereas in case of nucleus you can also put this relation, you can also use this relation and this relation to find out the difference between first two energy levels for a proton or neutron, which are of mass almost, they are of same mass almost. So their mass is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, because these are 1000 times heavier than electrons, and they are confined within the diameter of the nucleus. Diameter of the nucleus is almost in this range for a medium sized nucleus I'm talking about. So if we put this data into this formula, then we can easily evaluate. Just I have just calculated for the electron. The difference between the first two energy levels turns out to be 5.1 million electron volt. Now we can see that for electrons, the difference between energy levels in the electron volt range, where the in case of nucleus the difference in the energy levels turns out to be in the million electron volt range. That's why nuclear reaction involves so much energy than chemical reactions. Now if we are thinking about using this relation for classical objects, what will happen? এবার আমরা পার্টিকেল ইন আ বক্স যে প্রবলেমটা করে এসেছি সেটাকে একটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবো। একটা ইলেকট্রন একটা অ্যাটমের মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। ইলেকট্রন একটা অ্যাটমে বদ্ধ অবস্থায় থাকা আর একটা পার্টিকেল একটা বাক্সের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় থাকা, দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, কিন্তু এনার্জি ভ্যালু যেগুলো আসে ক্যালকুলেট করে সেগুলো অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউডটা যেহেতু সেম হয়, সেহেতু আমরা পার্টিকেল ইন আ বক্স প্রবলেমের সলিউশনটাকে এই ধরনের সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইজিলি কাজে লাগাতে পারি। একটা ইলেকট্রন আছে যেটা একটা অ্যাটম, যার ডায়ামিটার বা ব্যাস 5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 10 মিটার, তার মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় আছে। এবার অ্যাটমের ক্ষেত্রে আমরা জানি অ্যাটমের ডাইমেনশন যেটা, মাত্রা যেটা, লেন্থ যেটা, সেটা 10 টু দি পাওয়ার 10 মিটার বা অ্যাংস্ট্রম অর্ডারে হয়। এবার এই ফর্মুলাটা পার্টিকেল ইন আ বক্সের ফর্মুলা। এখান থেকে আমরা খুব সহজেই ফার্স্ট দুটো এনার্জি লেভেল E1 আর E2 ক্যালকুলেট করতে পারি। তো পার্টিকেল ইন আ বক্সের ফর্মুলাটাকে ইউজ করে এনার্জি লেভেল, ফার্স্ট এনার্জি লেভেল E1 গ্রাউন্ড স্টেট যেটা, সেটা আসলো 2.4 into 10 to the power minus 19 জুল। জুলে রাখলে তো হবে না,
সেটাকে 1.602 × 10⁻19 দিয়ে ভাগ করে আমাকে ইলেকট্রন ভোল্টে নিয়ে আসতে হবে। এখানে আমি এইচ এর ভ্যালুটা ইউজ করেছি। এইচ মানে হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট 6.626 × 10⁻34 জুল সেকেন্ড। ইলেকট্রনের ভর 9.1 × 10⁻31 কেজি। অ্যাটমের যে ডাইমেনশনটা সেটা বলেই দেওয়া আছে 5 × 10⁻10 মিটার। এটা এখানে পুট করে এটা ক্যালকুলেট করে আমরা E1টা ক্যালকুলেট করেছি। এবার ঠিক একইভাবে আমরা E2টাও ক্যালকুলেট করতে পারি, কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি যে E1 আর E2-র মধ্যে এই রিলেশনশিপটা আছে। E1কে 4 দিয়ে গুণ করলে E2-র ভ্যালুটা আমরা পাই। তাহলে সেখান থেকে আমি E2টাও ক্যালকুলেট করলাম। এবার যদি আমি দুটো শক্তি স্তরের তফাৎ করতে চাই E2 - E1, সেটা আসলো 4.5 ইলেকট্রন ভোল্ট। এবার এটা একটা ইলেকট্রনের জন্য এলো। ইলেকট্রনের থেকে 1000 গুণ ভারী হচ্ছে একটা প্রোটন বা নিউট্রন। প্রোটন আর নিউট্রনের মাস মোটামুটি একই রকমের, নিউট্রনটা একটু স্লাইটলি ভারী হয়। আচ্ছা, প্রোটন এবং নিউট্রনের মাসটাকে আমরা নিলাম 1.67 × 10⁻27 কেজি। সেটা একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবদ্ধ আছে, তাই নিউক্লিয়াসের ডায়ামিটারটা ইউজ করছি। নিউক্লিয়াসের ডাইমেনশন হচ্ছে 1 মানে ফেমটোমিটার অর্ডারে হয়। ফেমটোমিটার মানে হচ্ছে 1 ফেমটোমিটার মানে 10⁻15 মিটার। এটা একটা মাঝারি সাইজের নিউক্লিয়াসের জন্য এই এলটাকে আমি নিয়েছি। একইভাবে E1 আর E2 ক্যালকুলেট করেছি। এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্সটা এসছে আমার মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট রেঞ্জে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এনার্জি লেভেলের যে ডিফারেন্সটা, শক্তি স্তরের যে দুটো পাশাপাশি শক্তি স্তরের যে পার্থক্য, সেটা ইলেকট্রন ভোল্ট রেঞ্জে। নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে দুটো পাশাপাশি শক্তি স্তরের যে পার্থক্য, সেটা মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট রেঞ্জে। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার, যে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনরা কিন্তু কেমিক্যাল রিয়াকশনে অংশগ্রহণ করে। তাই কেমিক্যাল রিয়াকশন যখন হয় তখন কিন্তু এনার্জি ভ্যালু ইনভলভড যেটা, সেটা খুব কম থাকে। আর নিউক্লিয়ার রিয়াকশন যখন হয় তখন এনার্জি ভ্যালু ইনভলভ যেটা, সেটা মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টে হয়। সেই জন্যই সূর্য থেকে এত এনার্জি আমরা আহরণ করতে পারি। Now we are applying the particle in a box situation for a classical problem. We are having a billiard ball. I made a spelling mistake here. This should be, so it's BILLIARD. I'm sorry for that. This is unintentional. For a billiard ball, we have taken the mass of the billiard ball as m equal to 0.2 kg, and it is confined within the table of the table used in the play. Dimension of that table is 1.3 meter almost. So this is my problem. The particle is billiard ball here, and particle is confined within a box of dimension 1.3 meter. How to calculate the energy levels? এবার আমরা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে, মানে নিউটনিয়ান ফিজিক্সের জন্য ক্লাসিক্যাল অবজেক্ট, যে অবজেক্টগুলোকে আমরা দেখতে পাই, স্পর্শ করতে পারি, চারিদিকের যে অবজেক্টগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে পার্টিকেল ইন আ বক্স প্রবলেমের সলিউশনগুলোকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অ্যাপ্লাই করছি ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে। একটা বিলিয়ার্ড বল নিয়েছি। বিলিয়ার্ড বল আমরা চোখে দেখতে পাই, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি। বিলিয়ার্ড বলের ভরটা হচ্ছে 0.2 কেজি নিলাম। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু। বিলিয়ার্ড বলটা যে টেবিলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তার ডাইমেনশন হচ্ছে 1.3 মিটার। তাহলে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে পার্টিকেল হচ্ছে এই বিলিয়ার্ড বলটা, যেটা 1.3 মিটার ডাইমেনশনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এর জন্য আমরা E1 মানে ফার্স্ট শক্তি স্তরটা ক্যালকুলেট করেছি, সেকেন্ড শক্তি স্তরটা ক্যালকুলেট করেছি। জাস্ট ফর্মুলায় পুট করেছি, শক্তি স্তরের ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করে ফেলেছি। এবার প্রথম দুটো শক্তি স্তরের মধ্যে যে এনার্জি লেভেল, প্রথম দুটো যে শক্তি স্তর, তার মধ্যে যে শক্তির ডিফারেন্স, সেটা এসছে 4.8 × 10⁻67 জুল। দেখিয়ে বুঝতে পারছি এটা কত ছোট্ট। সেখানে অ্যাটমের জন্য এসেছিল 5.2 × 10⁻19 জুল। এটা কত বেশি এনার্জি ইনভলভড এখানে রয়েছে, আর এখানে কত কম এনার্জি ইনভলভড রয়েছে। তো এই দুটো হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। Now if we apply the particle in a box solution for billiard ball, we have calculated the first two energy levels, E1 and E2, just like before. So difference of energy for the first two energy levels turns out to be 4.8 × 10⁻67 joule. Whereas in case of atom, the difference between first two energy levels turned out to be 5.2 × 10⁻19 joule. Look at the magnitudes. Look at the magnitudes, how they are different from each other.
there is a huge amount of energy involved compared to this. So quantum mechanics does not give abstraction to billiard play.